So Dr. Akram had also joined in for the call. Okay, so he is the founder of Academically, has done his PhD from the University of Sydney, a qualified pharmacy doctor, having more than 10 years of teaching experience across universities in India, Malaysia, and in Australia. Okay, so what happened was that sir ഇവിടെ നിന്ന് ഡിപ്ലോമ പഠിച്ചു, ബാച്ചിലേഴ്സ് പഠിച്ചു, ഫാം ഡി പഠിച്ചു, became a pharmacy doctor. Then what happened was that he have also completed his PhD from University of Sydney. So ഇത്രയും വർഷത്തെ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് കഴിഞ്ഞ് having such a knowledge, when he reached there, he was someone who identified the potential for the healthcare professional in that country. And he was also able to find out that people are having less awareness about this. So for example, you just go to a website that hosts job opportunities in Australia, and if you search for the job role of a dentist, you can till date find out more than 3,000 or 4,000 job vacancies for registered dental doctors. And all those thousands of job vacancies are in the high paying categories too. That is, I've mentioned over here, you will be spending around 7 lakhs or 8 lakhs of rupees, but whatever that you're spending, you will be earning back in a month or two's time. I mean, sir, my voice is clearly audible to you, right? Or is there any disturbance? But sometimes it is like breaking up. So if you can nearby to your laptop, because it is a Bluetooth device which you have, right? So if you will go far, then it will be start breaking up, right? Maybe, I mean, he can present when is the Q&A session. Yes. At that So time, Siva, you can present it there in Malayalam itself, right? And we are there for Q&A session. Sir is also there for Q&A session, right? So you can finish the presentation, and sir will take the questions if any specific questions they ask, right? Okay, yes, we'll do that. Yeah. Great. So, ചെറിയൊരു clarity നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. What exactly am I going to do here, or what exactly I am going to talk over here എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു idea കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So I spoke about why, what all are the opportunities that you have got for such a such a process, or by completing such a process നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് opportunities ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. Reason ഞാൻ state ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I'll just give you an idea how you can have this completed. So this is basically going to be an awareness session where I will be giving you the detailed idea about the pathways that you can follow in order to have your registration done in a country like Australia. Clear, right? So I'll just take you to the presentation real quick, okay, so that you can start asking your doubts, because almost നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും what all will be involving behind that. So I spoke about Academically Education Institute based out in Australia. So whatever classes that you are getting will be hosted from Australia, founded by Dr. Akram Ahmad. So we are a global healthcare academy. So Academically is not just training dental doctors, right? We are having trainings for the different council examinations across the world for medical doctors, dental doctors, pharmacy professionals, medical lab technicians, optometrists, and so on. Okay, not just Australian process we are doing process for the other countries also. Okay, so that's why we call ourselves, we operate, we function as a global healthcare academy. Okay, so this is the founder. I spoke about him as well, right? He is the brain behind Academically. He is the one who leads the entire team of research and development here in Academically. He does all the works from the back end. When it comes to your training, how it should be given to you, how will be the structure for that training, everything will be coordinated in his presence. A qualified and experienced pharmacy professor and healthcare professor who has done enormous contribution towards the community, for the welfare of the community, for the betterment of the industry. So someone like him is who was behind the idea of forming something like Academically. So our vision is to train you in the best possible way in order for you to get the best outcomes out of the learning.
So our ultimate goal, if you ask anyone in academically, we would say that it is to support the community. So we will be working our maximum at every point of time to bring out the maximum success of the students who are depending on us in order to support the community. Okay, that's how we function. So whoever who are taking classes for you, right? So ningalippo ADC, Australian Dental Council in the training നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നവര് ഓൾറെഡി ഈ പ്രോസസ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും. Right? So we can't have college professors only handling the sessions. That won't be ideally possible. കാരണം different country ആണ്. ഇവിടുത്തെ important topic അവിടുത്തെ important topic ആയിരിക്കത്തില്ല. The way of questioning will be different. Someone who have been there, done that, will be able to give you that right guidance and training. So ആരൊക്കെയാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, they all will be completed this ADC1, ADC2 and who are based out in Australia. These kind of faculties will be taking the classes for you. So ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഓവർ ദർ, ഹി സേവ്ഡ് എ ഗുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി of rupees by not doing his treatment in Australia but doing the same from India. An Australian citizen avade so oru Australia ulla aale etrayanu, what was the amount that is mentioned here? $85,000. He flew down to India, right, and he has done his treatment from India. Atrayum paisa labhoy. So you understand what will be the expense that is incurred for the dental, treatment there in Australia, right? So idana currently namukippo dentistry ide oru scope allengil dentistry ide oru need ennu parayunnathu analyze cheyan thanne these kind of articles will be more than enough for you. So njan idine pattittu samsarichittundarunnu. More than 2,000, more than 3,000 നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫോർ എ രജിസ്റ്റേർഡ് ഡെന്റിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. And their government is welcoming the professional by providing them permanent residential. PR visa കൊടുത്തിട്ട് an average salary per annum, if you see, it is more than 1,80,000 Australian dollar. Into 55 ചെയ്താൽ you can get the calculation in Indian rupees. So it is anyways more than 50 to 60 LPA. Bare minimum average ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. The margin always goes up and down. Clear? So ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി എ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ. സോ നിങ്ങൾ ഒരു റൂറൽ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ദർ മെട്രോ സിറ്റി ഓർ ദ റൂറൽ ഏരിയ ഇൻ സച്ച് എ കൺട്രി ഇസ് മോർ ഡെവലപ്ഡ് ദാൻ ദി മെട്രോ സിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഹിയർ ഇൻ അവർ കൺട്രി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ദർ ഇസ് എ ഹൈ ഡിമാൻഡ്. എല്ലാത്തിലും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, there is a high demand. Work life balance, you won't be asked to push or stress for long hours. The things that will be happening in Saudi and all നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷറും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും യു വോണ്ട് ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ. ഇത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ വോളണ്ടിയർലി ഓവർ ടൈം ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിലും there will be a limitation for that also. There will be rules for the overtime also. So you will be paid on hourly basis that you work, one thing. For overtime that you do, you will be paid more. That's how the logic works. You won't be asked to do more. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനും പേഴ്സണൽ ലൈഫ് നോക്കാനും you will be having a time. That's why most of the professionals choose this abroad country. ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ആൾക്കാരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പോ many of you will not be in a mood to settle down with just that bachelor's degree that you are going to get. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ PG ചെയ്യണമെന്ന് പലർക്കും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. The expense coming from your end, it is going to be very high going in a student visa നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ. ബട്ട് ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ അവരുടെ ഗവൺമെന്റ്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are holding a PR visa at that time. Permanent residentship ഉള്ള നിങ്ങൾ മോർ ദാൻ എ ലോക്കലായിട്ട് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഫീസിന്റെ ബ്രാക്കറ്റും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. So imagine if you want to do a master's, a higher studies,
നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈമിൽ കമ്പയർഡ് ടു എ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ഹോൾഡർ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ലോ. യു ക്യാൻ മാനേജ് ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഇപ്പൊ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്യാൻ പാരന്റ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ വറി ചെയ്യിക്കാതെ സ്വന്തം പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയ പോലത്തെ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹയർ സ്റ്റഡീസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദ മോർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ്, your weightage and whatever potential, the earning potential, your own potential, career growth, എല്ലാം നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. And as I've told, kids in the education will be free, spouse in a complete work rights ഉണ്ടായിരിക്കും, ഹെൽത്ത് കെയറിന്റെ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വരെ ഈ പാത്വേ ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാവോ ക്ലിയർ ആയിട്ട്? വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കണ്ടാലേ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു സൂം ദിസ്. എത്ര സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? 1, 2, 3, 4 and 5 അല്ലെ? 5 സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടലി വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? സ്കിൽ അസസ്മെന്റ്. സോ എനി ഓഫ് ദി ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോസസ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനാഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എനി പ്രോസസ് ദാറ്റ് യു ഡു ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഓഫ് യുവർ എൻറ്റയർ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഗ്രി കിട്ടും, ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടും, ലൈസൻസ് കിട്ടും. ഫോർ ദിസ് പ്രോസസ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങൾ അതാണ്: നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി, നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ഹിയർ. ഈ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്കമിങ് സ്ലൈഡിൽ വിൽ ഷോ. ബട്ട് ഓൾ യുവർ റെലവെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് വിൽ ബി ക്ലോസ്ലി ഇവാലുവേറ്റഡ്. അത് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, പിന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ, പിന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്. സോ ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബിന് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. റിട്ടൺ എക്സാമും ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റും ക്ലിയർ ചെയ്തവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണും കയ്യിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തനിയെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു ഷുഡ് ബി അണ്ടർ someone's supervision until you clear your ADC 2 practical examination. So when you clear your ADC 2 practical examination, you will be getting your full-time registration. You need not have to work under anybody's supervision. You can work as a general dentist. Clear, right? So pathway എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കമ്പനീസ് വിൽ ബി കണ്ടക്ടിങ് യുവർ ഇന്റർവ്യൂസ്. ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കമ്പനി നമുക്ക് വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ADC 2 പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ADC 2 ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ സിമുലേഷൻ ലാബ്സ്. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാണ് നമ്മൾ ADC 2 എഴുതേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ADC 2 പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് യു വിൽ ബി അറ്റൻഡിങ് ദി ADC 2 എക്സാമിനേഷൻ. ADC 2 ക്ലിയർ ആയ ഉടനെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ കാണും. വി ക്യാൻ എനിവേ സ്റ്റാർട്ട് വർക്കിംഗ്. ആഫ്റ്റർ യുവർ ഫുൾ രജിസ്ട്രേഷൻ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ യുവർ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ there. 5 സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. So we will go through each and every step in detail. So what they are asking for English proficiency test, 3 പരീക്ഷ എഴുതാം. ഏതൊക്കെയാണ്? IELTS, OET and PT. IELTS, OET and PT നമ്മൾ 3ൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. PT comparatively easy ആണ്. OET only for healthcare professionals. You can also write IELTS academic module. Clear അല്ലേ? ലിസണിങ്, സ്പീക്കിംഗ്, റീഡിംഗ്, റൈറ്റിംഗ്, LSRW ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് 7 ഇൻഡിവിജ്വൽ ബാൻഡ് ആണ് വേണ്ടത്. IELTS ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും 7 വേണം, ഓവറോൾ നമുക്ക് 7 ആവും. PT ആണെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും 65 വേണം, ഓവറോൾ 65 ആവും. OET ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ B ഗ്രേഡ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ്. സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഡിഗ്രി, അതിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി. വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് they are not mandatorily asking you. One of the main reason why we are giving you this awareness today is that Australia as a country is not kept mandatory experience required from any of the professional. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് സർജൻസി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി രജിസ്ട്രേഷന് കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം.
There is no mandatory requirement for experience. Passport, government ID proof, passport size photograph, dental registration certificate, good standing certificate. ഇത്രയും സാധനം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് first the document verification എന്ന് പറയുന്നത്. Need not have to worry. We will be doing document verification for you. Being your trainer, ഞങ്ങൾക്ക് document verification ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും. Just need to provide us with these documents and we will be assisting you completely with that process. Document verification കഴിഞ്ഞാൽ written examination. Great. So here if you see, total 280 MCQ questions will be there, right? This is going to be 56 case scenario with 5 related questions in each of it, right? 8 hours on a duration. So 8 hours, there will be a break in between. So usually you will be taking this, after like 4 hours, break, again 4 hours you can take the examination, or based on that, how it is going to be. 8 hours is the complete duration you can expect the examination to be having, right? Minimum requirement is grade A or B. It is somewhere around 50%. Okay, there is no negative marking involved in the examination, which gives you the privilege to give answers to all the questions. ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിബർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, സിൻസ് ദർ ഇസ് നോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഫോർ ദ സെയിം. How you need to prepare, or എത്ര സമയം prepare ചെയ്യണം? If you are taking a support from an expert, under someone's an expert guidance നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 4 to 5 months is more than enough for you to be completely prepared to clear this examination. So we give the training for a minimum duration of 4 months. So minimum duration, why I have mentioned is that we have not kept any upper cap for training. So if you join for a class, if you start attending a class, you will be paying the fee for the same. Only one time we will be collecting the fee from you. Your classes will be continuing until you clear this examination. So 4 മാസം minimum duration ഞങ്ങൾ പറയുന്ന 4 മാസം ഞങ്ങൾ ഫീസ് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 5ാമത്തെ മാസം 6ാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടില്ല, വീണ്ടും പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ access will be there for you. There won't be any extra fee that we will be charging for the same. That's how the training used to happen. So such a support, if you are getting, 4 months is more than enough for you. If you are someone who need more time for the preparation, you have the liberty to take that also. Clear, right? So PR visa ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം നമുക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡൻഷിപ്പിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദി PR visa വിത്ത് അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ. നമുക്ക് 2 എക്സാമിനേഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന ആ രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ചിട്ട് when we file the visa application, അവർ നമുക്ക് വിസ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. So you need not have to depend on your employer to sponsor you the visa after getting your full-time registration. But നമുക്ക് ADC 1 എഴുതിയതിനു ശേഷം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോബ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾക്ക് എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം. കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യത്തുള്ളൂ. 1 വർഷമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ADC 2 നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ജോബ് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജോലിയിൽ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും സെക്കൻഡ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ADC 2 നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ്. ADC 2 ഒറ്റ ദിവസമേ കാണത്തുള്ളൂ. സിമുലേഷൻ ലാബിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണ്. അതിന് നമ്മൾ സ്ലോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോയി എക്സാം എഴുതുക. അതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. 2 രീതി നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ആരുടെയും ഒരാളെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം എടുത്ത് പഠിക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കലി ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു. ഒരു 1 week to 4 weeks is more than enough for you to be trained for this examination. 1 week is more than enough. സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. ഗൈഡ് ലൈൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഐഡിയ യു വിൽ ബി ഗിവൺ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ഹാപ്പനിങ് ദർ, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതല്ലേ കോളേജിൽ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. PR വിസ വരുന്നുണ്ട്, there are sponsored വിസ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. One thing, you are getting an unlimited training support. Then we are not a visa agency. ഞങ്ങളൊരു എമിഗ്രേഷൻ ഫേമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമിഗ്രേഷൻ കൺസൾട്ടന്റോ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല. We are purely an education institute. But
due to the reason by which, along with the class, you training opt visa process. How can you apply for your jobs and interviews? How can you get your placement done? These parts, very crucial and important topics will be also included in your training module itself. How to file your visa application? How can you apply for your job? How should you write your resume? How should you write your cover letter? Entire in detail, you will be given the training for these topics as well. Clear? So 4 months minimum duration and ready. So we will be helping you to understand that also. So you will be taking questions, you will be taking mock test, grand mock test attend mock test attend basis. The experts will be able to evaluate whether you are ready to take the examination in the upcoming examination month or not. They will tell you whether you should take or not. Our green signal examination slot കാരണം പരീക്ഷ fees ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും for skill assessment you need to pay amount, for the examination you need to pay fee. അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് around 7 to 8 lakhs നമുക്ക് expense ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. Where the training fee that Academically is charging you also is included. Clear അല്ലേ? So we will be giving you an assessment and feedback. Help you to be on track when you should write the examination and when not to. Clear, right? So this is the approximate fee that you can expect, and if you check over there, academically fee, that won't be that amount that we are going to charge from you based on the association we have with the college. You will be getting reduction on the course fee. Either you can reach out to me, I will be able to help you with that. But ADC government fees ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. Okay, 2000 plus 300, 2300, പിന്നെ 4500 കൂടെ ആവുമ്പോൾ 6500 ആവും. 7110 ആണ് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് ടോട്ടലി വരുന്നത് into 55. Right, around 3 lakhs to 4 lakhs നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. Clear, right? So 4 to 5 lakhs നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. So this is everything about the complete process, right? If you want any assistance in the finance part to make fee payment to us, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഫീസിൽ around 1.5 to 2 lakhs rupees ആണ്. അപ്പം ആ ഒരു എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ, if you need an EMI support for 12 months, we will be able to assist you for that also. There is a finance provider for the same. Okay. So this is the pathway. Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നിങ്ങളെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക. So if you have any doubts or concerns, you can ask me. Or we have also Dr. Akram over here. Sir, can you hear me, sir? Yes, Siva. Yes, sir. Actually, I've taken the session. So if you could address the students who are present over here, I think you can see them all. Yes, I can see. So we can take some questions if they have any from the students. Yes. So if you have any questions, you can please ask us so that we can have it cleared for you. മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 to 8 lakhs ഉള്ളൂ. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So is there any questions or any doubt regarding Australia exam or anything you can ask basically? So whatever ഏത് കോളേജിൽ ഞാൻ പോയാലും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ അറിയാതിരിക്കുന്നത്. എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കറിയായിരിക്കും. അവര് ചോദിക്കും, അപ്പം വായി തോന്നുന്ന ഒരു ആൻസർ പറയും, അവരതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കും. റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട്, വലിയ ഡൗട്ട്, നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവരല്ലേ എല്ലാവരും. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഡയറക്ട്ലി. ഐ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് ക്ലിയർഡ് ഫോർ യു. നോ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ്. ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടും. കുറച്ച് സ്ഥിരം ഡൗട്ട്സ് വരാറുണ്ട്. അത് ഇവിടെ നിന്നും വരും. ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മാം, ഇവിടെ ആരും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്തവര്. എന്തായിരുന്നു?
2-ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് തരും. From academically only. So, Dr. Akram is already in Australia. Sir, Australia is connected. Adondani we have hosted this, online. So he is taking care of complete things in Australia there. So avade aayirikkum ADC 2-ന്റെ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തിയറി എക്സാമിന് 3 വർഷം വാലിഡിറ്റി കാണും. 3 വർഷത്തിൽ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ 1 വീക്കിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒറ്റ വീക്കിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തിയറിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതിൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ വരും. നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തിയറി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുണ്ടായിരിക്കും, അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങളും കവേർഡ് ആയിട്ട് പോവും തിയറി ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ആ ഒരു 1 വീക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരിക എന്നുള്ളതാണ്. അധികം ടൈം നമ്മൾ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ടൈം വേണമെന്നുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കമ്പനി ജോബ് തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ തന്നെ വിസയും സ്പോൺസർ ചെയ്തോളും. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. യു ക്യാൻ ചൂസ് ഫ്രം either of it. എനിത്തിങ് എൽസ്? Unlimited attempts you can make. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വിസ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ you should never, like, you can compare this with a student visa, but this is going to be a skilled nominated PR visa. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആളില്ല, എനിക്ക് ജോലി അറിയാം, ഞാൻ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളാണ്, give me the provisions for the same. How this works. The visa rejection അങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല. Like even with clearing with just your ADC 1 examination, ADC 1 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 3 മാസത്തേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസ കിട്ടും. വിസിറ്റിംഗ് വിസ നിങ്ങൾ ADC 2-ന്റെ ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് തരും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി നിന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോബ് നോക്കാം. We have got any friends or anyone who know there, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ you can do that. If I was, I would have done that. I wouldn't be having any issue with that. Sure. Voice? ഇല്ല. 42 PR വിസ കിട്ടാൻ 40 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിലേ പാടുള്ളൂ. It's a pretty much good doubt. PR visa നമുക്ക് കിട്ടാൻ you should be less than 40 years of age. University professor, Dr. Akram, can you hear me? Yes, Shiva. So we have ma'am over here. She was asking the question, how it works for professors, dental professors there. What will be the process? Is there any changes? So basically, any medical faculty, any healthcare degree, if they want to work as a lecturer, as a professor, they must be a registered dentist or registered doctor, whatever, in that case. So same for you. So if you want to be a teacher in Australia, it is very difficult without registration to getting a job as a dentist lecturer here. So you need to go with the same process to pass this ADC 1 and to register yourself as a registered dentist. And since you have an Indian experience, then you can try, to find a job as a university lecturer. Yeah. ഈ പ്രോസസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ലൈസൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക, then you apply for the lecturer job. Sir, is there a PhD mandatory for becoming a lecturer there? It is not mandatory, but Australia is very, very competitive, There is so many professors with PhD holders, This is like highly recommended. Even though they are a consultant here in Australia, they are also a PhD holder. It is not just a PG and they have a clinical experience. So they recommended to go for PhD, because otherwise, if you are a master degree holder, you must be a very extraordinary CV. You must have some publications, some research you did, and a lot of, So in that case, they might give you some time, So
Mostly the dentist or any other medical professionals, they are working as a lecturer, simultaneously they are doing their PhD, and they are publishing the papers and all those things. So PhD is not mandatory, but this is like highly recommended. കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കണം, റിസർച്ചും പബ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സാർ ആണെങ്കിൽ സാറിന് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ടാലന്റ് വിസ കിട്ടിയതാണ്. ഒരു 100ൽ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 1%, 2% ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. സാറിന് ടാലന്റ് വിസ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സാറ് മോർ ദാൻ 100 പേപ്പേഴ്സിന്റെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ. അപ്പം കോമ്പറ്റീഷൻ കാണും. ഈവൻ നമ്മൾ വിസ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെക്ചറിന് 90 പോയിന്റ്സിന് മുകളിൽ വേണം. ഇപ്പം ഈ നമ്മള് മറ്റേ പാത്വേ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 60ന് മുകളിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസ അവിടെ അപ്രൂവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇത്രയും ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും. I think people have, few of them have joined online. Anybody from the alumni of this college have joined in? I think they left. No worries, no worries, no worries. ചോദിച്ചോളൂ, ഡൗട്ട്സ് ചോദിച്ചോളൂ. ഇനിയും കാണും ഡൗട്ട്സ്. So you can keep within 1 to 2 months approve ആയി കിട്ടും. 4 to 8 weeks. Skill assessment documents, ഞാൻ ഇപ്പം മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ they are asking you to have your BDS, അതിന്റെ ഡിഗ്രി, ലൈസൻസ്, ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട്, ഗവൺമെന്റ് ID പ്രൂഫ് ഒക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അവരവിടെ നിന്ന് ഇതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് അവർ പൈസ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായി? അപ്പം ഓരോന്നും നമ്മളത് അപ്രൂവ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം 4 ആഴ്ച തൊട്ട് 8 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അതാവും. കോച്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കോച്ചിങ് comes with an unlimited support. So if you take this today, if you take this tomorrow, if you take this next month, the fee remains the same. Okay, so but the person who is taking today will be getting the training for a longer duration. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് ടു രജിസ്റ്റർ, ഗിവ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ, നിങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻസി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ മെജോറിറ്റി, നിങ്ങളെ പോലെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദം സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് us on an earlier basis, right? And once they get, അവർ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന ഉടനെ എന്നെ വിളിക്കും, നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ അത് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് അപ്രൂവ് ആയി വന്നിട്ട് എക്സാമിന് അവർ ഓടിപ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്ലോട്ട് എടുക്കത്തില്ല. ചിലർ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതും. എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയതിനു ശേഷം വിസ വരത്തില്ല. വിസ വന്നാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആരും കയറി പോകാറില്ല. 2-3 മാസം ഇവിടെ നിന്ന് ചില്ല് ചെയ്തിട്ടേ കയറി പോകാറുള്ളൂ. അതെ അതെ, ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട്. PT ആണെങ്കിലും OET ആണെങ്കിലും IELTS ആണെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ടാവും. Academically is going to support you for the entire process. That is, from your skill assessment till your visa processing placement part, we will be there with you. അത് കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചിറങ്ങി നിങ്ങൾ അവിടെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും we will be there with you. You will be connected to the community. അതെ, അവിടെ വന്ന് ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. വിസിറ്റിംഗ് വിസ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ചെറിയ ഫീസ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ, ചെറിയ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 lakhs അകത്ത് വരുന്ന ചെറിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ആ കോഴ്സിന് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്താൽ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കിട്ടും. എത്രത്തോളം ആണോ കോഴ്സിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്നുള്ളത്, അതിന് പ്രകാരം സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കിട്ടും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഏറ്റവും സജസ്റ്റഡ് മെത്തേഡ്, നിങ്ങൾ ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ഇല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുക്കാം. 3 മാസത്തേക്ക് വിസിറ്റിംഗ് വിസ അടിച്ചു തരും അവര്. അതിനും ചെറിയൊരു എമൗണ്ടേ വരുന്നുള്ളൂ. ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജോബും നോക്കാം. ഈ ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലിയും നോക്കാം. ADC 2 നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാത്തിനും ഈ complete things ഉണ്ടല്ലോ. That is your visa part, which visa you should opt for, how what all ways you can do that, everything ഞങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വിത്ത് ദി എക്സ്പേർട്സ് ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും.
നമുക്കിപ്പോ PR 45 ദിവസത്തിൽ കിട്ടിയവരുണ്ട്, 2 ആഴ്ചയിൽ കിട്ടിയവരുണ്ട്, 3 മാസത്തിൽ കിട്ടിയവരുണ്ട്. 3 months മാക്സിമം നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ADC 2 കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ADC 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ജോലി ആരെങ്കിലും കമ്പനി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വിസ സ്പോൺസർ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം. Individual wise, region wise, company to company, everything will be differing. But you will be having all the requisites to get the job. ADC 2 നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ within a week or 2's time, you will be definitely getting a job. That is the scenario there right now. നമ്മൾ ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യും. We will be applying. നമുക്ക് LinkedIn പോലെ there are websites that Australia follow. അതിൽ നമ്മൾ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും with all these documents. ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ADC 1 ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, I am willing to take up this position. So why companies do is that there will be contracts. So if I have a company and I am taking you for the dental assistant job, I am aware that you will be becoming a registered professional tomorrow. It will be on a mutual agreement with both of us. We will be giving you the training assistance. You will be working for us after your registration for an years or 2's time. എന്നുള്ള ഒരു ബേസിസിലായിരിക്കും we will be starting with these things. സോ ഇവർക്ക് ഇനി എത്ര നാളും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും സർജൻസി? ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ 1 year കറക്റ്റ് ഇവർക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. So I suggest, I say that this is the high time for every one of you. Start researching. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അത് വളരെ ടഫാണ്. That you get really confused. So 1 year is a good amount of time you have got in your hand. Utilize this to the maximum. Phone എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഫോൺ നോക്കുന്നതല്ലേ. So just Google it at times. What is this? What are the fan buds? You will get few more doubts after that. I am available. You can reach out to me anytime. I will have those doubts clear for you. So that നമുക്കൊരു 6 മാസമൊക്കെ പെൻഡിങ് ആവുന്ന ടൈമിൽ you can start with the preparation for any examination you want. Right? Time is everything. കാരണം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 8 മാസം എടുക്കും. അതിൽ 4 മാസം ട്രെയിനിങ്ങിനാണ്. നിങ്ങൾ ആ 4 മാസം നിങ്ങൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ വന്ന ഉടനെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാം. നമുക്കൊരു 4 മാസം ഡിഗ്രി കിട്ടിയ ഉടനെ ഒരു 4 മാസം നമുക്ക് സേവ് ആവാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റൻഷൻ. അതേഴ്സ്? അതെ, PG ചെയ്ത് 10 വർഷം 20 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. അതെ, ബട്ട് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും വേക്കൻസി കുറഞ്ഞു വരും. ബിക്കോസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നല്ല വേൾഡ് വൈഡ് professionals are preparing for this examination. That's why we suggest for earlier completion of things for ease. മാർച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് സർജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതത്തുള്ളൂ. പ്രിപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായിരുന്നു, രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡേറ്റ്സ് ആനുവലി നമുക്കൊരു 2 times. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡെന്റൽ കൗൺസിലിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിൽ പോവുക. അതിൽ ഡേറ്റ് ബൈ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ മാർച്ച്, വെൻ വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു സബ്മിറ്റ് യുവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ വർഷത്തെയും കാലണ്ടർ അതിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. സോ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ എല്ലാവർക്കും. ADC 1 ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് അസസ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ADC 2 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ഡെന്റൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജോലിയുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ADC 2 ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ PR വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ.
ടോട്ടൽ ആവറേജ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് 6 to 7 lakhs ആണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ഫീസ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഒരാളിപ്പം ഇത് ചെയ്യാം ഈ പാത്വേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് 6 to 7 lakhs. അതെ അതെ അതെ. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലെ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് എടുക്കാം, ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ് എടുക്കാം, ADC എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. നമ്മൾ കോഴ്സ് എടുത്ത് പോയാലും ഈ പാത്വേ ഫോളോ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വർക്ക് നമ്മൾ ഈ ADC പാത്വേ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും, ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ഫ്രഷർ ആണെങ്കിലും ഒരേ പാത്വേ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേറെ കോഴ്സസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് യു വിൽ ബി ഹാവിങ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ യു അപ്ഗ്രേഡ് യുവർ സെൽഫ്, യു വിൽ ബി ഗ്രോയിങ് വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി. That will be there, but it is not mandatory that while doing this itself you need to do a course or course ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് benefit ഉണ്ടാവുന്നില്ല. In the end of the day, a course is a certificate. It's a paper, but how you present yourself during the interview, how you talk for the interview, how you answer those questions, these are all going to be mattering the most. Clear അല്ലേ? Yes, നിങ്ങളുടെ higher education will be also taken care. That's what I'm saying. We are not going to, if you do such a process, you won't be just limited to your bachelor's degree. If you want to do your MDS or any other course, ഫെലോഷിപ്പ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം, ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് MBA ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ. Because ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ റൂൾസ്, ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് പ്രകാരം someone should take care of the professional development of the professional working there also എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. Clearly, so you are not going to be limited, you will be growing only. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് മേ ബി ഒരു 5 years or 10 years അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം you can easily come home and settle here. സ്വന്തമായിട്ട് വെറുതെ ക്ലിനിക്ക് ചുമ്മാ തമാശക്ക് റൺ ചെയ്താലും you won't be having any such issues. And nearby New Zealand is there. With the experience in Australia, you can migrate to New Zealand if wanted. Anything, guys? You can ask. You can ask. Yes. So, വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can wind up. Okay. So, anyways, ma'am, and even Rathi ma'am will be having my contact number. So, if anybody wants to get in touch with me, you can, and I will be regularly visiting you all. Okay. So, whenever we implement something